So, geht gleich los. Social Club, Profilwechsel wählen. Warten wir noch mal ein bisschen. Oh shit. Social Club, Profilwechsel. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the So, war gerade automobile. doppelt tot. Hi Crazy Nico, wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag bis hierher? Konnte noch nichts einstellen. Ich hätte eigentlich den Ton ein bisschen anders einstellen. Und das war mir nicht möglich. Ja, Verbrecherjagd in den 40ern ist am Start. Hören wir uns das kleine Intro an. Hi Leon. Wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist. Wie geht's? Ich glaube, das habe ich noch einprogrammiert. Ja, da ist es. Hoch die Ende, Wochenende. Hi King Lady 95, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ja, Wochenende, genau. Ich habe diesmal Wochenende, richtig, für 4 Wochen. Keine Bereitschaft. Geil. A 20th century city that will become a model for the world. City that has no boundaries. Hören wir uns das ganze Szenario mal an. Das ist ja ganz nice gemacht. Ich kenne das Spiel 0. Also erwartet nichts. Aber ihr bekommt dafür viel. Unterhaltung. Vom Feinsten. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. Der Bug von So who do you YouTube trust? ist weg. I made up my mind Alles a im long time ago. Themenbereich. KGBL calling car 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Oh, Schießerei Unit 16 direkt. William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Boah, es ist Roger, ein 14 Brumm, Adam en route. Das. So. Hallo, ich bin noch. Danke. Den Ton ein bisschen anders einstellen. Sound. Nehmen wir doch Sound. So würde ich sagen. Glück. Speichert und dann würde ich sagen, geht's weiter, oder? Artig. Ja. Links zum Lenken, den zum Gas geben, zum Bremsen, rückwärts fahren, alles klar. Wir müssen jetzt zur Markierung hin. Here we go again. Ist die They don't Steuerung request krass. uniforms for an evidence search unless there's some kind Kurz, of catch. wenn Ever ich the kenne das optimist. Spiel schon. From the Ja? beam of sunshine Ja, himself. das ist ja, das gab es glaube ich 2011, aber das ist ja jetzt das Remake sozusagen oder die Verbesserung. Die ist erst seit 2017, seit November erst raus. Deswegen habe ich mir gedacht, Floyd Rose, hol ich mir das. homicide. You might back up? Wie fandest du denn das Spiel? We had a shooting took place down this Gold. alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon,
bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Die Lippen sind aber ganz gut gemacht, wenn auch das Gesicht nicht so goldig aussieht. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. Ja, genau. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Ja. Besuche Schauplätze gründlich, um Hinweise zu entdecken. Jo. Die Lautstärke verringert sich. Look at this Sie junk. signalisieren, dass... Was? Wie schnell soll ich denn lesen? Oh, It's not my job to pick through other people's trash. Don't think this is anything. What have you got, Phelps? Anything? oh. Ah. Was soll ich damit machen? Soll ich es trinken? Jesus. Cole, come take a look at this. Ja, wenn ich wüsste, wie ich das wieder fallen lasse. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this Okay. crap. Du kannst befördert werden und Zeugen und Verbrechen befragen. Ja, cool. Real life? Ach nee. We're never gonna find it. It's a waste of time. Ja, ist auch gut. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Okay. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. Called me. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Einmal wird's kurz That's laut, what I das wanted Mikro to talk hängt to nicht you about. richtig. So, ich habe Battle versucht, es so fatigue gering wie and möglich mit collapse den under duress. Störungen jetzt. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. Okay. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the Alles guys klar. at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Okay. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Falten Angeles. sind ja auch nicht called schlecht Sheldon. gemacht. And your penance for your friend's help is to come and work at one 2011. of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Okay. Okay. Das passiert also, wenn man sich nur eine Zeitung anliest. Kommt erstmal. I doubt it. Ja. Bierflaschen, nice. Gesammelte Zeitung, eine von 13. Oha. Gucken wir uns mal hier um. Oh Gott, man berührt was und es geht direkt kaputt. Alles klar. Können wir das nicht aufmachen? Weil er hat ja eh gesagt, dass er was gefunden hat, ne? Wo ist er denn? Ist er da oben? Ach, da unten sieht man es, alles klar. Instant Heat, klar. Ja. Sagen da. Der hat was vibriert. Aha.
doesn't appear to be connected. Ja, Entschuldigung, aber es lag auf dem Boden und es hat vibriert. Deswegen habe ich es ja genommen. Über Detective. Oder sind wir. Ne, wir sind wahrscheinlich noch richtig am Anfang. Eine Patronenhülse, oder? Ne, I don't think so. Oder ein Joint war, weiß es nicht. Katzen im Hintergrund am Schreien. Oh shit. Oh shit. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Yo. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Drücke B, um die Untersuchung zu beenden. Hä? Personenhinweise. Schutzschutz an der Tür. Ah, okay, dann kann man sich das angucken. Ja. Alles klar, da muss man sich wie immer okay, ich kann nur gucken, kann da aber nicht rein. Jetzt schon wieder was probiert. Oh! Ah? Adlerauge. There's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Ja, danke. Das ist nett von dir. Da hinten ging es einmal hoch, aber kann ja keine 8 Kilometer springen. Kann man einer den Wagen da zur Seite schieben oder wegschicken oder so? Ja, nervig. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Ja, das ist mir schon klar. Also es sind hier auf jeden Fall Alkoholiker am Start. Überall Bierflaschen. Gucken wir hier rein. Muss ja dahin. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Alles klar. Darf ich da jetzt hochklettern? Ja, moin. Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the Alles outside? klar. Wir haben die Waffe und da war noch ein Geräusch nebenbei zu hören. How you doing, Cole? Found it yet? Smith & Wesson, serial S71893. Okay. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Okay. Interesting guy. Schüsse. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Okay. Wieder runter in der Stange. Stangentänzer. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Neues Ziel Waffenladen. Ja. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. Alles klar. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? Kann ich hier I'd hoch? rather get through the day without the captain's foot up my ass.
It'll be fine, Ralph. You worry too much. Wir müssen nur mal umgucken. Wir dürfen. Wake up, Cole. Wie aufwachen, Cole? Warum? Ich muss hier oben doch nur mal kurz umgucken. Wann nicht mal. Das ist ja hier. Wake up, Cole. Wake up, you. Alter. Ja, gut. Ey. Die Steuerung ist auf jeden Fall 2011. Entweder man dreht sich nur einen Millimeter oder einmal direkt 360 Grad. Ja, dann komm, gib mal Gas. Hacken im Teer und los. Wie kann man hier die Sirene? Gab es in den 40ern eine Sirene? Okay, Karte. Zielort. Toll. Oh Gott. Alles klar. Okay. Aktueller Zielort. Alles klar. Okay. Raus, 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 raus. Go, 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 go. Man kann tatsächlich diese Sirene anmachen. Straight through the intersection. Wow. Der war knapp. Boah, hat er uns gerammt. You got a death wish? Was soll ich jetzt machen? Achso, dann steigen wir aus, dann haut er ab. Alles klar. Okay, let's get it on. Würde ich mal sagen. Oh, 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 mein Gott. Die Steuerung, krass. Wird easy irgendwo falsch abgebogen, oder? Ne. Mach mal die Mundhupe. Ne. Alter, ist die Steuerung crazy. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Oh, der Waffenladen ist ja schon da. Gut, dass der automatisch anhält. Glück gehabt. Schwubbeliwupp. Ganz Sporting Goods, alles klar. Officers Phelps and Dunn. Yes. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27 registered Magnum. Modell 27 Chambered for .357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. Oh, okay. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. Ooh. These babies are only available special order. Ja, perfekt. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Aufträge. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Ein hoch. Gebläuter.
gemasert. Noch eine runter. Almutgriff, das muss ja sein. Klick, klick. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Haben wir ihn doch Ordered the gun schon. in February 46. Besitzer der Knarre. Läuft. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ja, das hört man doch gerne. So, auf zu ihm. Do we call it Wollen wir in? das melden? Let's see if he's at Mal sehen, home. ob er zu Hause ist. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Alles klar. Okay, ja. Sirene an. Fahrt. Go! Mein Gott! Oder waren einfach früher die Autos so schwer zu lenken? Dass das Spiel gar nichts dafür kann, sondern einfach daran... Wow! Eieiei, der Bendo. Da kennt er nix. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. Das stimmt. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact. Wo ist denn dahin? Das? Tatort. Waffenladen und wo sind wir? Da wahrscheinlich. Okay. From the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. So. Ach nein, wir kommen da nicht hoch. Doch Kaka. Eine Seitgasse hier nehmen. Wenn ich das spiele, habe ich sogar wieder richtig Bock auf Mafia 3. War es ein komischer Übergang, aber das könnte man ja mal bringen. Ich habe zwar schon einmal durch. Aber das soll ja nichts heißen. Boah, war das knapp. Ja. Nice, nice. Geiler Geist. Folgt mir gerne auf Twitter, Facebook oder Discord, wenn ihr Lust habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, mein neuer Kanal-Trailer ist auch schön für euch anzusehen. Dachten wir mal, nach einem Jahr sollte ein neuer folgen. Zumal wir ja auch komplett gewechselt sind von Stream, von Let's Plays auf Stream. Dachte ich mir, da bringen wir das mal raus, oder? Okay, der wohnt da, oder was? Hat eine Tür, eine goldene Tür, kannst du hindurchgehen. Alles klar. Gold for Go. Joho. Ich habe mir das mit den neuen YouTube-Richtlinien angesehen. Also es wird mich ja nur betreffen, wenn ich weiter monetarisieren möchte. Der Rest läuft ja dann. Dann kann ich halt nicht mehr monetarisieren. Aber weiterhin streamen und alles. Habe ich gestern, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Oh. Weil es betrifft ja nur die Monetarisierung. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Alles klar. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this.
Oh! You ready, tough guy? Alter. Wow. Geil. Das ist ja mal cool. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Die Untersuchung für Schauplätze gründlich und Hinweise entdeckt. Ach, man muss auch richtig zuhören auf die Musik. Muss ich das ja natürlich wieder ändern. Die Musik wieder ein bisschen lauter. Damit wir es auch hören. Okay. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Klar. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Das war's jetzt mit dem Raum. Okay. Okay, unser erster Mordfall. '40er, Zweiter Weltkrieg und so. Crazy Zeit auf jeden Fall in der LA gewesen damals. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. Whoa. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Hi, bro. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. Genau, schön, dass du da God bist. help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Okay. Okay. Du meinst Nico? Ja, ist ja auch dasselbe. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight. Hi Sky, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. Hoffe besser. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. Broken Skull hat anstatt Nico oder Crazy Nico Gohan geschrieben. Was meinte ich? Hab's nicht so ganz verstanden. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Alles klar. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Auf geht's. Mit der crazy Autosteuerung. Das ist nur antippen. Dann. Alter, wo habe ich denn meinen Führerschein gemacht? Beeilung, Jungs, wir müssen. Oh, shit!
Ich kann mich... Doch. Weapons on the ground, now! Wie lade ich denn nach? Front door, keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. Okay. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... copper. You come any closer, we'll cut you in half. Oh shit. Ein Nachladen tut er automatisch. Forward. Ja, ja, vorwärts. Stay down. Stay in cover. Boah, spritzt das Blut da oben. Ach, der hat doch keine Chance. Benham ist am Start. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Ben, welche Xbox-Spiele hast du? Boah. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar nächste Woche. Oder vielleicht am Sonntag. Aber am Sonntag weiß ich noch nicht. Aber ab nächste Woche werde ich das auch, glaube ich, mal streamen. Aber GTA bist ja eh dabei. Dann machen wir dann halt. Ich der Noob und du der Profi. Also ich der Schüler und du der Lehrer. Zusammen werden wir das hier rocken auf GTA 5. Ich bin auch voll verwirrt, ja. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, über 30. And their duty is to die for your wonderful future? Was total verrückt ist. Zwei Profilbilder, Nicole. Ich glaube, er hat 2 Profile. Das wird's wohl eher treffen. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. 2 guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to genau, hoch die Ende Wochenende. I know that bum. Wendell Bauer. Richtig I geil. put him away before he jumped. Hype. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Okay, warte. So, zeig's mal kurz. Ob ich es überhaupt zeigen kann im Spiel. ...37 Spiele. Lese mal langsam durch, dann seht ihr die ja. Der eine oder andere Titel haben wir ja schon gespielt. Aber das sind die Spiele, die ich habe. So, jetzt müssen wir hinterher. Achso, lauf! Wie hüpfe ich darüber? Das macht er automatisch. Wow! Bowers, hold it right there. Stop now or I will shoot. Spring da hoch! I won't tell you again, Wendell. You don't want to do this, Wendell. Jesus, Dunn, watch your fire. Get down from there right now. Alles klar. Easy hier hoch. Give it up, Wendell. Wo ist er? Da ist er. Alles klar. Klettermax am Start.
I'm going back inside. Ja, GTA vielleicht auch diese Woche. I've done my time. Kommt drauf an, wie mein Sonntag aussieht, beziehungsweise mein Samstag. It's over, Bowers! Es wird ja ein spontaner Stream sein, aber ich werde dir das dann auf jeden Fall schreiben. Vorab Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Boah, hat der uns eine Kelle gegeben. Looks like we've got the place to ourselves. Alles klar. Achso, nein, so. Na? Bam! So will ich das sehen. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. Ich meine, ich habe ja jetzt auch keine Bereitschaft, deswegen habe ich auch viel mehr Zeit. Watch your head. Was ich einfach vergessen habe, mit einzuplanen. Nice work, Cole. You run track in high school? Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office now! Oh, shit. Wenn ich hab dich ja in der Freundschaftsliste. Ja. Du meinst bei Discord. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. Du meinst, wenn ich eine Stunde lang gegen andere gelost habe, kommst du und gibst mir eine Klatsche. Ja, klar. Could you stand clear of the body, please? Klar. Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Ah, okay. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Alles klar. Broad daylight. A crowded street. Now I've seen everything. Boah. Everybody stay back. Let us do our job. Suche den Kopf. Ohrenschmalz. Ja, toll. Wow. Ach, du musst das gedrückt halten. Aha, okay. Hallo. Ratenzahlungsbeleg. Okay. C. Galetta. Layaway receipt. Wird dann GTA und FIFA mehr auf deinem Kanal kommen? Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon viel länger auf PSN befreundet. Stimmt. Ach ja. Da hast du recht.
wo wir damals GTA mit den Daniel gespielt haben. Dadurch sind wir ja befreundet. Stimmt. Geh mal weg von den Armen. Warum soll geil aufhören mit GTA? Und er darf doch Fragen stellen, Broken Skull. Alles gut. Habe ich was verpasst? Kann ich da was öffnen? Das war aber auch alles arm. Hinweise zu entdecken. Habe ich... Verpasst man da was? Okay, gucken wir mal was anderes. Richtig, ja. Ich weiß doch, Nico, ich bin 446 Jahre alt. Da passiert sowas. Ganz schnell. Nee, bleibt bestimmt nicht in... Ah, da war was. Patronenhülsen. Shell casings. 32. Look like 32s. Lass sein Gesicht in Ruhe, Ben. Ja. Ich wollte nur gucken, wie hässlich er ist. Oh, da ist die Tatwaffe. Tada! FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Ja, das glaube ich auch. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Don't you people have anything better to do? Haben wir hier drin noch was entdeckt? Can I help you, sir? Ja, ich habe ein paar Fragen. Wo bist du? Oh, hier war was am Brühen. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Kein Problem. Setz dich mal hin. Ja, das kann ich auch verstehen. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Mhm. Ich muss das beurteilen. Wie beurteile ich das? Wenn du glaubst, dass die Zeugin lügt, wähle beschuldige. Um einen Zeugen der Lüge beschuldigen. Guter Kopf, böser Kopf, beschuldigen. You're lying, Miss Galleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Wähle das Beweisstück aus dem Ratenzahlen. Ah, okay. Your pearl earrings, Miss Galleta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Mehr auch sein. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Oh. Mr. Gage tells me that all the things in the store are junk.
nickel-plated, ja made in gestellt und Japan, nicht ein and yells at me to get back to work. Das muss man ja auch sagen. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Okay. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Bambus. Storm ist auch online, macht gerade. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. Ein total netter, also ich habe ihn jetzt auch kennengelernt. He kept pulling the trigger. Kennengelernt. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Er hat mich ja gehypt und wir haben halt über YouTube was geschrieben. Wenn du glaubst, dass die Zeugin lügt. Okay. Drücke X. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Schaut da mal rein, wenn ihr möchtet. Hier ist der Kanal. Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Details der Schießerei. How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Was auch letztens bei seinem Stream. Ja, das ist auf jeden Fall ein korrekter. Und jetzt haben wir guter Kaufspiel. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Man kann sie richtig befragen. Cool. Well, there was one bang. And then another. And then 3 very quickly, close together. 5. 5 Schüsse, okay. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Ah. Funde Hinweise werden auf der Karte markiert, wodurch sie besser zu finden sind. Juwelier, Waffenladen, ist klar. Da haben wir ja genug Beweise gesammelt. Oder? Es gibt hier noch was. Schuhe. Not much help. Keine große Hilfe, allerdings. Huffel. Hier rein? Ne, ist kein goldener Griff. Du. Schade. Weiter geht's. Laufen. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Ja, aber nicht zum Juwelier, oder? Ich wollte eigentlich erst zum Waffenladen fahren. Können wir das trotzdem machen? So. Waffenladen kann man ja auch hingehen wegen der Waffe. How about $5 for the exclusive? Boah! Alter! Wir gehen das einfach. Es gibt ein Fortnite, dass du dir alle Klamotten kostenlos kaufen kannst. Oha, wie machst du denn das? Da bin ich ja mal gespannt. Deswegen bin ich doch mal kurz weg, um es auszutesten. Ja, okay, dann, wenn du das
geschafft hast, kannst du ja gerne Feedback geben. Und mir das vielleicht erklären, wenn du möchtest. Aber kommen die nicht dahinter, dass das ein Glitch ist und sperren dich dann vielleicht? Ah, da ist es. Ja, cool. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store. Alles klar, jetzt haben wir es doch. Thanks for your help. Gut, dass wir das gemacht haben. Auf zum Auto. Und hier hin. Ah, da entlang. Oh, wir haben vergessen, die Sirene anzumachen. Hoppala. Okay, wir fahren ohne Sirene vor. Alles klar. Was haltet ihr von meinem neuen Kanal-Trailer? Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz Nee, him. nee. Wir sollen ihn nicht holen. Er ist es doch locker. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hab ich's doch gewusst. Kalu, get back here! Genau, oh my god. Too late, Kalu! Aha, da muss das sozusagen auftanken, wa? Alles klar. Don't make it worse, Kalu! Stop or I will shoot! Ah, okay. Da muss man ja auch erstmal hinterkommen. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. Das stimmt. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. Alles klar. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting Ja, wir this machen man doch with immer the das, sword was of justice?
You're asking me to conduct the interview, sir? I am young Phelps. Was uns gesagt You've only wird. been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. Wieder da nur im Chat. Alles klar. Good man. You Hi need many DNS, things for conviction, guten young Tag. Phelps. Schön, dass du da bist. Wie geht's A dir? motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence Hi to obtain the Lambo. latter. 21. How are you feeling, lad? Wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir Very auf good. Twitch? The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Ach, wir werden dich schon nicht enttäuschen. Alles rot. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Ah, klar. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Bei DNS auf Twitch wollte ich schon sagen, auf YouTube. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? You followed Everett Gage, the Wochenende, girl, back to natürlich. the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Hey, du musst beurteilen, ob sie lügen. Der behutsame Einsatz von Intuition kann durch... Ja? Intuition einsetzen. Eine Antwort entfernen. Mir geht's auch gut, danke dir, Lambo. So, entschuldigen. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Ratenzahlungsspiel. You got nothing, Fight? boy chick. You're gonna be laughed right out of court. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Okay. Kack. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Alles klar, bleib mal entspannt. Entschuldigung. Entschuldigung. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Es war schön, dass du da bist, Lambo. Saboter mit der Einzelung von Intuition kann zu Durchbrüchen Befragung. Was kann ich denn? You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. So, Schießerei, Ratenzahlung, 2. Mordwaffe gewartet. Bestätigt, verloren. Wir müssen ihn ja mit den Tatort Schießerei auf der Straße mit ausgehen. You got Auch nothing, falsch, chick. verdammt. You're gonna be laughed right out of court. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of Was yourself. wollen die denn von mir? Jetzt kommt der Chef wieder voller Mecker. Ja, bla bla bla. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Ja, Chef. Ist ja nicht so einfach.
okay, weiter. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Sorry. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Aber so tut's nicht funktioniert. So funktioniert es nicht so. Weise durchgehen. Richtige. Gewartet auch nicht. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ei. Der behutsame Einsatz von Intuition kann durch. Machen wir erstmal einen auf guten Kopf. Auch falsch. I'm bothering to try to help you here, Mr. Kalu. Oh. Mein Gott, was sollen wir denn machen? I could stand in front of the grand jury and say that you showed no remorse. The defendant is a cold-blooded killer. Very good, Boychik. Kiss my ass. Yeah. I know what you're doing. I think I'll wait for my lawyer to get here before I make any kind of statement. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ach, herrje. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Dann versuchen wir es mal mit der Frau, oder? Antwort mit der Frau. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Ach. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Gießerei, Ratenzahlung, Hülsen, Pistole funktioniert auch nicht. We know all about the argument. Scaletta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Und ihr könnt natürlich kostenlos in Discord vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Auch natürlich auf YouTube. Möglicherweise religiöses Motiv. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Intuition einsetzen. Böser Kopf. Richtig. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher. Alter. You and that stup Gage. Alles klar. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Er grinst. Der Grinsebär. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boy. Ghetto-Fisch gegeben. But here's a In piece den of 40er advice. war die da. Get yourself 2 suits, get them pressed.
You'll be needing them. Polizeischule, yippie! Ich kann jetzt durch dieses Ding leider nicht sehen, was ich drücken muss. Nicht, dass wir das nochmal wiederholen. Muss ja nicht sein. Cool gewesen damals jetzt. Außer jetzt, dass Krieg war, aber war alles noch so offen und ehrlich. Und die Leute hatten Respekt gegenüber einander. Auch wenn der Typ, ja okay, der ist ja ein Böser, der muss ja so sein. Der Fahrer sitzt, klar. Cool aufgebautes Spiel, muss ich ja schon sagen. Ganz cool aufgebaut. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that? Schon zwei bis Roy dreimal Earl, durch. chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Das ist ja krass. Stick with me, kid. You'll find out. Mal kurz. Manchmal hakt es an der Kaffeekanne. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. Wow. He's the Standing cop who broke the ovation. jewelry store murder. Anscheinend. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Bin ja Phelps. richtig froh. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Silver Star. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Wie kleine Stick with Kiddies, nicht Bukowski. schlecht. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with one case. You do okay? Wenn I'll man give you a das couple wieder more. sieht, You hat man screw wieder up, richtig you'll Bock, be Mafia zu rousting spielen. vagrants and Mafia running 3. license Habe plates. ich ja auch schon einmal Get durch. down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. Aber wenn man das sieht, hat Patrolman man da called wieder in a richtig Bock suspicious drauf, ne? vehicle. Signs of foul Bin ich play. von mir, ne? See what you can find out. Come on, Phelps. Get any on the side? Apple Güterbahnhof. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got Ah, this okay, desk. wir You were müssen here da in 5 entlang. minutes. Alles klar. What do you want me to say? Immer aus I dem didn't Weg. ask for any Hallo. favors. I want to make homicide. You know you made it if you can get that desk. Dun, 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 dun. Diddle-diddle-diddle-diddle. That's that cop. You know this place? Seems like he's... Sure. Near the old gasworks and Signo Depot in the warehouse district. Alles klar. I'll direct. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so Whoa! touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC Erzählt er before erstmal leaving seine CS at Camp Lebensgeschichte. Elliott.
Shipped out in early 45. Die Karre ist auf jeden Fall wieder viel schneller als die davor. I was wounded, shipped back home. Did a year on the beat. Oh, er bremst! So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No, you were up there all night. Heilige Makrele ist das der Knife Vater. between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. Ich habe das eigentlich noch nie gefragt, aber DNS streamst du oder machst du auch Let's Plays? Ja moin, Remixi. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Masked Gunman. Okay. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. Keine Maske. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Aber seien Sie gewarnt, er hat eine Waffe, okay. Okay. Verdächtigen überwältigen. Give it up now! Make it easy on yourself! Get the hell away from me! Wo ist er denn? Shit, der ist wieder unten, oder? Einmal Feuerwehrmann, alles klar. Okay. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, ich kann ihn auf jeden Fall so nicht stoppen, alles klar. Steht ja, ich soll ihn überwältigen. Er läuft mit mir im Kreis. Macht mit mir, was er will. Oh, können wir nur verhandeln, oder was? Ja, moin. Put the weapon down, now! Put your weapons down and your hands in the air. You want me to paint the fucking sidewalk? You fucking asked for it. Fuck. No! Shit. Shit. Mir würde es gut wäre, hättest du heute keine Deutschklassenarbeit geschrieben. All units, a 459 has occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identified. 11 King, go ahead, KGPL. Machen wir nochmal. Mir geht's supi, danke dir. Mir geht's super. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. Wenn ihr wollt, folgt mir auch auf Twitter. Oder wenn ihr möchtet, sogar auf Twitch. Ich mache jetzt einen Multistream, Twitter und Twitch. Twitter und Twitch, alles klar. YouTube und Twitch. Auf Twitter könnt ihr mir folgen. Das wollte ich damit sagen. Dann seid ihr auch immer up to date. Oder auf Discord einfach eingeben hier im Chat. Ausrufezeichen Discord, Twitter. Give it up now! Make it easy on yourself! Get the hell away from me! Oder auf meinem Kanalbanner ist das natürlich auch zu sehen, logisch. Einfach draufklicken und läuft. Im Kanalinfo steht auch meine Streaming-Zeiten. Wie gewohnt ist alles da. Und jetzt sogar immer pünktlich und keine Ausfälle mehr. Außer man ist krank oder ist etwas Außergewöhnliches, aber selbst das passiert nicht mehr. Aber du kannst ja jetzt auch eigentlich froh sein, wenn die Klassenarbeit ist ja jetzt durch. Und dann brauchst du da, ja, ich meine, du wirst wahrscheinlich dein Bestes gegeben haben, aber wenn es unsicher ist, ist doch egal. Davon nicht verrückt machen lassen, weil manchmal ist man da auch zu selbstkritisch. Come on, Flatfoot. Let's negotiate. How long do you think you can hold out? Ich habe ihn getroffen. Ihr habt das gesehen. Ich habe genau nur ihn getroffen. Das ist so ein Betrug.
All units, a 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identify. 11 King, go ahead, King. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Ja, moin. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Manchmal können wir den Weg auch auswendig. Ja, haben wir ihn doch, oder? Ja. Ich hoffe, das war jetzt okay so. Ich weiß auch nicht. 1 von 40, alles klar. Dann war es doch richtig gut. Ein Kopf an jeder Ecke. Auch nicht schlecht. Wow! Try making it to the next intersection without killing anybody. Can you do that for me? Alles klar. Da sind wir. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Alles klar. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. Alles klar. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Du bist okay. Alles klar. Güterbahnhof. Auf geht's. Noch die Untersuchungsmelodie. Ach. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiffness yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Ja. Alter, was ist denn hier passiert? Ist da ein Mensch explodiert drin? Phelps, what have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Okay. Boah, Alter. Granate ist da eingeschlagen. Victim looks to have lost a lot of blood. Viel Blut? Nein. Sondern nur ein bisschen Blut. Ein Massaker da drin, ey. Zigaretten, oder? Jo.
This isn't what we're looking for. Entschuldigung, dass das nicht das ist, wonach wir suchen. Mir leid. Ah, hier sind auch schon Hinweise gelegt. Have you got a wide shot of the car and its surrounds? Listen, you and I have never met, so I'm just going to go ahead and say this once. You don't tell me how to do my job, and I won't tell you how to do yours. Alles klar. Sehr sympathisch, der Mensch. Okay. The brand name might give us something to go Es on. könnte sein, dass das ein Vorteil ist. Ja. Ah. Was gefunden haben. Die Augen waren gerade ein bisschen müde geworden. Aber nur kurzzeitig. Das ist hier nicht auch voller Blut? You guys take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. Ich suche doch schon die ganze Zeit. Ah, das habe ich nicht gesehen. Aichi Popaichi. Ja, nehmen wir natürlich erstmal die Brieftasche. Für das Portemonnaie. Führerschein. Klar. Weiß, männlich, 1,73, blaue Augen, braune Haare, verheiratet. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Weiß ja auch nicht, was er hier gemacht hat. Wollte erst sagen, dass es seine Happier Sohn, times, I aber guess. es ist seine Frau anscheinend. Joker. Jokers Frau. Was hat das mit der Brille auf sich? Da steht doch was, wie sehe ich das? Stencil glasses. Home repaired by the look of it. Okay. Das wird doch nicht alles gewesen sein, oder? Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. Das Rohr haben wir. Hey, Flatfoot, you looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. Ah, hier noch. Oder? Ja. Ben verwirrt. Haben wir ja schon. Da ist noch eine Tasche. Any ideas? Check the whole area, Detective. Assume everything's a potential lead. Ich weiß noch nicht so ganz, wie mir die Musik dabei weiterhilft. Ich stepp natürlich der Kofferraum. Positionspunkt verloren dadurch. Nope. Nope. Alles klar. Schlachthof. Ein lebendes Schlachtschwein. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday?
Das stimmt, die Atmosphäre ist auf jeden Fall nice. Immer gehofft, dass sowas nochmal vorkommt, ja. Ah, okay. Ja, leider halt nicht. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Unter einer Anwesenheit. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Kann nicht mehr? Oh. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Huh. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Oh. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. Ah, okay. But there weren't no money in there. Not even change. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. Okay. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. Thank you for your help, 4 von Mr. 4 Wilkie. richtig, haben We'll wir noch contact gut your gemacht. employer if we Perfekt. need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Ja, jetzt verstehe ich das ganze Spielprinzip. Nice. In die Nähe des Fahrzeugs. Auf geht's. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. Kriegen wir nicht hin. A couple blocks north of Central Station. Ja. So, what do we tell the wife? We play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Ist auch mal ganz interessant, mal komplett die gute Seite durchzuspielen. Die vermeintlich gute Seite. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. Whoa! Got something there, Phelps. Doesn't add up. Wahrzeichen entdeckt, alles klar. Ich bin ein grandioser Fahrer, würde ich mal sagen. You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. You got it. He's
got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slammed into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. Nichts passiert. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic. Was für ein doofer Tod. Any in the vicinity, see the man at 211 just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by for further unit to handle. Shoe bandit. What took you so long? They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Okay. Warum ist er barfuß? LAPD! Oh. Schade. Ist ein bisschen tricky, das Spiel. Einfach ist es nicht. Aber das finde ich auch, das ist der Reiz daran. Any in the vicinity, see the man at 211 just occurred. 3rd and Hill Street. Stand by for further unit to handle code 3 identify. Remind you of... What took you so long? They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Alles klar. Werde kommen. Jetzt weiß ich ja, wo ich lang muss. Und weiß, dass ich sofort schießen muss, weil es dann entkommen. You look like a rat with a gold tooth wearing a watch like this. LAPD! Cops! Nice! Kann man die auch so verhaften? Ich meine, ich erschieße die immer direkt, aber... Ja. Soll uns mal nicht interessieren, dass wir sie immer töten. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. It's code 4 here, but I need an ambulance. Yo. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. Code 4, alles klar. Dann geht's mal weiter. Hyper. Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. You got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. Sorry, ich habe den Chat gerade gelesen, beziehungsweise Milchkuh hat mir eine Bewertung da gelassen. Danke dafür, Milchkuh, falls du das hörst. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? Trailer wieder beschrieben. If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Bukowski. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Das war ein hartes Parken. Bremsen. Ist hier irgendwas? Was ist hier los? Wir waren da draußen und müssen am Rad drehen. Jetzt haben wir natürlich echt eine bittere Aufgabe. Die Frau zu erklären, was da los ist. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Ist klar. Just a minute. Bitte, bitte. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Okay. Please come in. Komm rein. Alles klar.
Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Alles klar. Well, let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Zigaretten. Nee. Kavanaugh's. So who brought this home? Hallo. Ah, okay. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Okay. Finde ein Telefon, um nach der Adresse zu fragen. Hier ist auch ein Telefon. Wird mir doch hier angezeigt. Ach nee. Jetzt kommt's wieder. Da bekommen wir es dann halt in einem Video erklärt. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I'm going to give you something to calm your nerves. Oh, shit. Oha. Hi Stefan, wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Der Drogendoktor. Nice. Alles klar. Hier ist auch das Telefon. Ja. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. Okay. Aber hier ist locker noch was. Wenn nichts mehr ist, ist die Musik weg. Das habe ich jetzt auch schon gekannt. Oh. Instant Heat, das haben wir doch auch irgendwo gesehen. Das war ein Auto an der Tag. War am Tatort. So, an der Tatort. Rund um die Uhr. Also. Mir geht's auch super. Danke der Nachfrage. Stefan. Vielen lieben Dank. 82 Installation. Alles klar. Einfache Lieferung. This was only recently installed, not 2 days ago.
Maybe it's time we took a look around outside. Er hat gesagt, wir sollen es draußen mal umschauen. Machen wir das? Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch was. Alle Hinweise anzeigen. Das ist tatsächlich noch. Ja. Hinweise über Hinweise. Fortnite Los Angeles nach Seattle. Ja. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Das denke ich auch, dass da einer verschwinden wollte. Das hat er recht. Hinweis haben wir. Noch einer. Wir haben ja eine Brille gefunden, genau. This must be Adrian's. Stencil. Stencil. So the glasses are a match. Richtig. Einen Gegenstand weiter zu untersuchen. Klar. Klack. Habe Sehnsucht und bin einsam ohne dich. Komm schnell wieder, mein Schatz. Nicole. Aha. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Richtig. Hier soll ein Hinweis sein. Angeblich. Nee, ich guck mal hier rein noch. Oxidol. Junk. K-Fighter, schon herausgefunden. Sorry für das Aufdrängen. Ja, ich hab's schon herausgefunden. Das war einfach ein Bug. Wir haben ja dieses, wie nennt sich das? Dieses Studio Blablabla Beta rausgebracht. YouTube Studio Beta. Und da haben die einen Fehler mit einprogrammiert. Und deswegen ist es so gewesen. Hier ist ja nichts mehr. Blumen. Alles gut, K-Fighter. Du kannst dich auch nicht aufdrängen. Hast du eine Frage? Die beantworte ich doch gerne. Ach, da. No use leaving the thing half finished. Darf ich das hier zusammenbauen? Wollt ihr mich verarschen? I can't be Hallo. Right. Warum baue ich das jetzt zusammen eigentlich? Was bringt das, wenn ich das jetzt zusammen mache?
So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Hi ho, Vanillepudding! Wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ich bin ja Elektroinstallateur. Nee, Gaswasserinstallateur. Anstatt auf Verbrecherjagd zu gehen, machen wir hier Gaswasser. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Wir lassen ihn mal nicht fahren. Noch woanders? Den kann er doch fahren, den kann ich ein bisschen im Chat lesen. You're behind the wheel. Und nimm du das Lenkrad, genau, dann können wir wenigstens nichts falsch machen. Ah, dann geht das auch ein bisschen schneller, alles klar. Alles klärchen. Nur noch 13 Minuten würde ich sagen, dann mache ich den Cut. Dann haben wir wenigstens einen kleinen Einblick ins Spiel bekommen. Hey, I know you. No, you don't. Los, Schlägerei. We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Alles klar. Alki ist da. You looking for someone? That cherry pie was delish. Hello. Something LAPD. Clam chowder. We're looking for any known associates of Adrian Black. Adrian? He's here most nights with Frank Morgan. They camp out the table in the back and talk on a closing. Frank's back there now. Frank ist gerade da. Ja. Wird er wahrscheinlich sein, oder? Frank Morgan? Who's asking? Tell the cook these were some good grits. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? When did you last see Adrian? Hell, I don't know. Du weißt nicht, wann er seine Boss zuletzt mal gesehen hat. Alles klar. Das war auffallend. Come on, Morgan. It was only last night. You must remember something. Look, we might have had a drink. We have a drink most nights after work. This doesn't add up, Morgan. And your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. Okay. You want my opinion? We tail Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Kann ich das... Mist, jetzt habe ich den Das ist verpasst. Einfach verkackt. Die Befragung. So, habe ich verkackt. Jetzt haben wir es. Ring, dick, 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 ring, dick, dick, dick. Frank Morgan durchhatten. He sure left his drink in a hurry. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now.
Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Dann beschatten wir ihn mal. Über Rot ist er knallhart gefahren. Too close, Phelps. You're way too close. Ah, that's it. We're spotted. Back off. Hey, back off. Okay. Aber wir haben den Fall noch weiter, oder was? Aber was sollte ich machen? Da ist einer in mich reingeknallt. Was soll ich da großartig machen? You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Okay, ich bin nicht der Profifahrer. Was soll ich machen? Mein Gott. Where are you taking us, Mr. Morgan? Ja, das frage ich mich auch, wo der Weg hier hinführt. Ah, okay. Ich musste nur einen Millimeter vorfahren. Morgens Apartment. 17:40 Uhr. Ja, moin. Let's check the place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. It won't work on me. Okay. Boy. Alles klar. Hier rein. Dürfen wir hier rein, danke. Das ist aber lieb. Hier den. Oh, hier war was. Apartment 2. Ja, würde ich sagen. All right. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. Was knistert denn hier? Tada, wir sind da. Klopf, klopf, klopf. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. Ah. I'll get it. Ah, shit. Ja, da haben wir euch. It's over, Morgan. Mr. Black, LAPD, give yourself up now. I knew it. Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun. Und die Jagd geht weiter. Yippie, Schweinebacke, würde ich sagen. Running, Adrian. Wohin ist er? Gute Rolle. Am Start. Als ob der so schnell war. Der ist doch ein kleines Schweinchen. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Tja. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, and you could go a long way in this department. Alles klar. Did it. 13 von 14. Fragen richtig, 4 von 6. Sachschaden 156. Oh, ah.
Der Wagen des Konsuls. Und ich würde sagen, hier machen wir auch den Cut. Weil gerade das Capture beginnt. Warten wir noch, bis es zu Ende ist hier. Damit wir es speichern können vielleicht. Weil speichern kann man gar nicht. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the Jetzt ziehen wir uns DA. noch rein, was er dazu sagen hat. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Better go earn our pathetic wages. We've got a scene, a dumped car, and a witness. Let's get there. Okay, ihr Lieben, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Wir hören uns heute Abend wieder. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Ciao.